y también contaremos con la intervención cultural. Voy a ir poniendo unos 2 videitos mientras esperamos un poquito más de gente para empezar sobre unos 3 minuticos más o menos. Ya nos vemos. Qué pena con ustedes todas las dificultades. O Brasil vai estar no FOSPA com participantes das 5 regiões que compõem nosso país, pois entendemos a importância desse espaço internacional autônomo dos povos da Panamazônica e povos andinos, que nos possibilita fortalecer processos de lutas e resistência na construção e efetivação de novos paradigmas civilizatórios para a superação do sistema econômico extrativista colonial, depredador e explorador dos povos e territórios da Panamazônica. O FOSPA é como as mulheres e as águas, crescem quando se juntam. Pela vida defendemos a Amazônia. Faigo ang ala de samada. Ana minna mafrik muyugo pusanang tide mi detenan juga na pishifu dita biki me kaya ala de mang ala de uma piking fu participera nya konferensi fu FOSPA International. Bo kalipak sedi fu luku faukang ye piki bi Amazon uro ta Amazon bushifu bi. So me kaya de manengala de uma piking fu de kong de juga kitifu kalipak sedi faukang ye pi a bushifu bi. Thank you. Un saludo a los compañeros y compañeras de la cuenca amazónica de los demás países del mundo. Desde la Amazonía venezolana les hacemos una extensiva invitación para que participen en lo que será el 9º Foro Social Panamazónico, que se realizará entre los días 12 y 15 de noviembre. Y por supuesto, bueno, puedan aportar todas las ideas que van a ayudar para el desarrollo del trabajo social, cultural, ecológico de nuestra Amazonía. Así que, por supuesto, la invitación nuevamente es para que participen, se conecten y, por supuesto, puedan dar todas las ideas. Así que, por la vida, defendemos la Amazonía. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros de Venezuela, de Surinam, de Perú, de los distintos países que han estado conectados estos días. Le voy a pedir por favor a las personas que nos van a ayudar en la interpretación que puedan levantar la manito para poderles dar el rol. Igualmente a las personas que van a estar exponiendo las conclusiones de los 4 grupos de trabajo. Vamos a pasar de una vez y sin mayor preámbulo al video de las interpretaciones culturales, los distintos artistas que en los países nos compartieron parte de los trabajos que han venido adelantando, cuyos mensajes están centrados en la necesidad de la defensa justamente del territorio amazónico. Mientras va pasando el video, insisto, le pido a las personas que tienen un rol específico en esta sala que puedan levantar la manito para poder verlos con mayor facilidad. Y bueno, muchas gracias a Ricardo Jiménez, que desde Perú está conectado. Él en un
ratico nos va a ayudar con los saludos que nos han estado compartiendo desde los distintos territorios. Al noveno evento del Foro Amazónico. El encuentro es por la vida y defender nuestro territorio. Para todo el planeta. Amazonas, a ti te canto. A ti te canto. Yo a ti te canto, dejando Maloka y un puerto en las puertas del Amazonas. Linda alborada, linda alborada, Pachamama es quien trae su savia por enamorada. Su esencia es el calor, excitante y trasnochador. Mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. Tu esencia es el color excitante de la Amazonas. Mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. La radiante luz Amazonas, mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. La radiante luz Amazonas, mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. La radiante luz Amazonas, mil motivos es una canción, y no te fuyas. Adorna el paisaje que añora una Amazonia. Tu esencia es el calor, excitante y trasnochador. Mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. Tu esencia es el color excitante del Amazonas. Mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. Risa chirlesca, risa chirlesca. Pachamama es quien trae su savia por naturaleza. Tu esencia es el calor excitante y trasnochador. Mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. Tu esencia es el color excitante y a cada hora. Mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. Tu esencia es el pulmón excitante del Amazonas. Mil motivos es una canción, y no te fuyas ni te escondas. Gracias. Se plantar o arroz ali, se plantar acolá, com jeito. E o camponês se mistura, a terra que tanto ama. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão.
semente, a gente cultiva ela. E ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Choro virou alegria, a fome virou fartura, e na festa da colheita, viola em noite de lua, o tirão é harmonia, com cheiro de natureza, o sol se esconde na serra e a gente acende a fogueira. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Quando se envenena a terra, a chuva leva pro rio. Nossa poesia chora, se a vida tá por um fio. E ela é pra ser vivida, com sonho, arte, beleza, caminhos alternativos e alimentação na mesa. Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Parabéns aos companheiros e companheiras do Ceará, parabéns por mais. Parabéns pelo compromisso com a arte, com a cultura e com a alimentação saudável para o nosso povo brasileiro. Ali sisi machikuna, runakuna, imanayata kangichi, kuna napaikuna tukuisunguan, kaitakita karangapa, muyukuna wilka, muyukuna tukui pachamamago, pachateitago, kairimaikunawan, kuna napaikuta, tukui tawanti suyumarca, había ya la marca, noveno foro amazónico, Muyumanda. Bueno, buenas tardes a todos ustedes, un grato saludo para todos los seres del Tahuantinsuyo, de la Amazonía, de todas las direcciones. Y bueno, pues saludarles a todos los 9 países y a todo el mundo. Vamos a compartirles con toda la alegría una canción que se llama Semillas de Libertad. Esperamos que les guste y que sea de su más bonito agrado. Nace la vida, nace el amor, nace la vida, nace el amor. Canta, siembra un nuevo despertar, volviendo a la tierra, volviendo a cenar.
jugar. La mirada de los niños corriendo en campos de libertad. La mirada de los niños corriendo en campos de libertad. Las palabras de las abuelas por el viento viajarán a cuidar nuestro sendero del Capañán, a cuidar nuestros senderos del Capañán. Conectando, conectando de nuevo nuestra esencia natural. Conectando, conectando de nuevo nuestra esencia ancestral. Dejando, dejando de lado las cadenas de este mundo material. Que se llenen los campos del maíz milenario. Que se llenen los campos del maíz milenario. Del maíz de colores que dejaron nuestras mayoras. Del maíz de colores que dejaron nuestros mayores. Conectando, conectando de nuevo nuestra esencia natural. Conectando, conectando de nuevo nuestra esencia ancestral. Dejando, dejando de lado las cadenas de este mundo material. Que se llenen los campos del maíz milenario. Que se llenen los campos del maíz milenario. Del maíz de colores que dejaron nuestros mayores. Del maíz de colores que dejaron nuestras mayoras. Un saludo para toda la Amazonía, a todos nuestros pueblos, a todas nuestras comarcas. Vamos a seguir adelante, cuidando nuestra tierra, nuestras aguas. Y un grato saludo para el 9º Foro Panamazónico. Bueno, desde el FOSPA seguimos agradeciendo muchísimo a todos los artistas que desde los distintos territorios nos envían estas maravillosas interpretaciones. Vamos a darle paso a la compañera Verónica Pote, quien va a ser la persona que modere esta tercera Maloka sobre gobierno comunitario y autonomías. Verónica, por favor, ¿me confirmas? Ya puedes encender tu cámara y tu video. Mientras eso, regálame 2 minutos, le doy acceso a los intérpretes. 2 segundos, más bien, es muy rápido. Compañeros, ya estamos activando los canales de interpretación. Verónica, puedes ir saludando, haciendo
tu primera intervención. Cuando lleguemos a la Maloka sobre derechos de los pueblos, nos han pedido el favor de darle la palabra un minutico al compañero Santiago Obispo desde Venezuela, que se quedó colgado cuando se cerró esa sala, si fuera posible, y si Santiago está conectado. Mientras tanto, por favor, prosigue. Ok. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Estamos ya cansadas, porque es tarde, porque es viernes, pero vamos a darle un momentito al tema, porque creo que de la riqueza de los distintos grupos que se reunieron, es que vamos a sacar estas cosas nuevas, que es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Estábamos buscando compartir experiencias, pero estábamos buscando también anticiparnos, prever, ver cómo estas experiencias nos pueden ayudar en conjunto para pensar, para soñar, decíamos, gobernanza, gobiernos propios, gobiernos que representen autoridad, que representen el sentir de los pueblos amazónicos, más allá que de la subordinación a los que están sometidos con respecto a los respectivos gobiernos centrales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recoger las conclusiones de cada uno de los 4 grupos de trabajo. Pues lo usarán para hacer las presentaciones que deban y luego cerramos. Me han pedido que le dé la palabra al compañero Santiago Obispo de Venezuela, y le voy a pedir, por favor, Santiago, si puede ser una intervención corta de 2 minutos para poder seguir con el programa, con todo lo que tenemos por delante. Adelante, Santiago, si está aquí. Nos avisa Santiago que están intentando conectarse. Por favor, si entendemos que Santiago está en un punto de participación colectiva en Ayacucho, en Venezuela, les pedimos a los compañeros del equipo técnico de allí de Venezuela que levanten la manito para poder identificarlos y darles la opción de habilitar su audio y su cámara, por favor. Igual a los intérpretes que haga falta agregar a los canales, les pido que me avisen levantando la manito. Si quieres, Verónica, podemos continuar y cuando llegue Santiago les aviso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces empezamos con el grupo 1, que es Derechos de Pueblos y la Naturaleza. Va a ser la relatoría Gustavo Redín del CEDEMA desde Ecuador. Gustavo, por favor, 7 minutos. Gustavo está indicando que no tiene salida de audio. ¿Pueden, por favor, darle entrada? Javier. Hola, buenas tardes. Ya me dieron. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Hola con todos. Gracias. Primero, antes que nada, me gustaría disculparme con todos los participantes del grupo, que tuvimos un cierre inesperado por problemas técnicos y justo eso generó que le hayan cortado lo que Santiago estaba mencionando en mitad de su exposición. Entonces, una vez más, de parte de todo el grupo, unas disculpas por esos problemas técnicos, pero esas cosas pasan ahora en este mundo virtual. Bueno, en la Mesa de Derechos de Pueblos y Naturaleza se dio una participación muy chévere. Realmente hubo mucho debate, mucha conversación en los cuales se expresaron de manera oral, escrita y en los diferentes links del Google en los cuales pudimos y hemos tratado de hacer un resumen bastante corto sobre los temas que se hablaron, ¿no es cierto? En función de la respuesta a la primera pregunta sobre cuáles eran los problemas que encontrábamos en relación a los derechos de los pueblos y la naturaleza,
salía evidentemente inmediatamente los problemas de extractivismo, ¿no es cierto? El petróleo, la minería, la deforestación, que son problemas muy graves en la Amazonía, que se están dando constantemente y se repite en todos los espacios de Latinoamérica. Además de esto, no solo se habla del extractivo, también en los cuales también representan forma de explotación del conocimiento de las comunidades, en los cuales no se les retribuye. Muchas veces este conocimiento se lleva fuera y no se les retribuye a las comunidades por todo lo que ellos pasaron para obtener estos conocimientos, ¿no es cierto? También se habla, se apunta que los estados realmente sus políticas públicas y su toma de decisiones van dirigidos al extractivismo y que esa es su principal fuente de riqueza y ese es su principal camino, ¿no es cierto? Que uno de los grandes problemas son estos problemas de las políticas públicas. Tanto es así que uno de los comentarios que se repitió bastante es que Brasil niega totalmente los derechos de la naturaleza, pero hay movimientos sociales y movimientos indígenas y movimientos de pueblos originarios que están defendiendo y están constantemente luchando por el reconocimiento de estos pueblos en estos países, ¿no es cierto? Y esto se repite en todo lado, ¿no es cierto? Otro de los problemas grandes que se identificó fue el tema de la consulta previa, si bien es un derecho que se ganó y que es de todos los pueblos y nacionalidades. Esto ha terminado siendo un arma de doble filo en el cual las compañías extractivistas, las compañías mineras y petroleras están utilizando la consulta previa para separar a las comunidades. Llegan ya con sus planes estratégicos, llegan ya con sus planes y tienes todas estas políticas de separación y pelea interna de las comunidades, ¿no es cierto? Ondando también en esto de que muchas de las comunidades no tienen... o muchos de los países no reconocen el veto dentro de la consulta previa, terminando de igual manera en los procesos extractivistas. Esto de la mano a que muchos países como Guayana, perdón, no ratificaron el convenio de 169 de la OIT, por lo tanto no tienen estos derechos, y otros países como Ecuador y Perú, a pesar de haberlos ratificado, no se lo cumple de manera correcta. Entonces, esta es otra de las problemáticas que se identificó, ¿no es cierto? Otra de las problemáticas es que la naturaleza no hay forma de exigir los derechos que tenemos y que no hay formas de exigir derechos de la naturaleza en diferentes países, ya que estos no están reconocidos. Se menciona mucho que las comunidades indígenas somos los guardianes de la tierra y los guardianes de la naturaleza. Con esto había una frase que a mí me encantó que decía, toda la tierra tiene vida. Entonces, por eso hay que cuidarla, ¿no es cierto? Los gobiernos deben responder, también es uno de los grandes problemas, es que los gobiernos no responden por los etnocidios y genocidios causados a los pueblos originarios y especialmente a los pueblos en aislamiento voluntario por sus políticas públicas y su trato. De ahí tenemos el tema de la militarización, los parques de las zonas, parques nacionales sin gente, en el cual se expulsa a las comunidades y a las personas de su territorio. Con respecto a la segunda pregunta, cuando hablamos de alternativas, ¿no es cierto? Sale a la luz muy fuertemente el tema de la unión, ¿no es cierto? Que tenemos que unirnos todos para respaldar, pelear, resistir, incidir en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades, que son quienes a la final guardan y protegen estos territorios. Se habla mucho de que se debe trabajar en una incidencia nacional e internacional de políticas públicas, de normativa, de legislación, sentencia, en el cual se pueda proteger a los derechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Se habla de una alianza de los miembros, también con miembros del Estado, ¿no es cierto? Trabajar con los estados, trabajar con los funcionarios públicos para que ellos también sean quienes primero se empoderen de los derechos de la naturaleza y empujen estos derechos para poder ser protegidos, al igual que los derechos de los pueblos, ¿no es cierto? Hablamos de una armonía de saberes, con esto está muy conectado con el tema de la educación, se habla mucho de educación y de generar una armonía de saberes, de recuperar los saberes ancestrales o los saberes originarios, ya que, y con esto quiero recordar un comentario que se hizo en el cual los pueblos originarios
normalmente hablan de la naturaleza no como un objeto, como una cosa externa, sino la hablan como su hermano, como un sujeto más, lo hablan como una persona muy cercana. Y esto hay que recuperar, estos saberes que tienen los pueblos originarios frente a la naturaleza y esta cosmovisión que se tiene con la naturaleza, que realmente va a hacer que los procesos de reconocimiento de los derechos de la naturaleza sean mucho más rápidos y efectivos, ¿no es cierto? Gustavo, un minuto. Uy, discúlpeme, con esto termino la pregunta 3, ¿no es cierto? Que dice cuáles son las estrategias. Se habla mucho de generar estrategias conjuntas entre todos los países, de manera en lo político, lo jurídico y lo comunicacional, como para declarar el respeto de los derechos de la naturaleza y de todos los habitantes de los territorios, ¿no es cierto? Se pide que se pelee mucho por la naturaleza con gente, que las comunidades que viven ahí sean quienes protejan los derechos. Y con esto, para terminar, ¿no es cierto?, se habla de que el FOSPA debe asumir como prioridad el articular el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de la madre tierra, de los pueblos originarios, del agua, en toda la Panamazonía, para trabajar de manera conjunta en el reconocimiento de estos derechos desde la parte normativa, jurídica, judicial, a través de instrumentos internacionales. Además de poder generar cartas en las cuales exigimos a la OEA, a la ONU y otros entes internacionales que se reconozca y se protejan los derechos de la naturaleza. Se expresa de que se busquen soluciones para los temas de las semillas originarias, ¿no es cierto? Que no se pierda el conocimiento ancestral en temas de semillas y se pare la introducción de transgénicos al alimento. Y quiero terminar esto con un comentario muy hermoso que salió, es en el cual se debe recuperar los nombres originales de los ríos, de los bosques y de la naturaleza en general, ya que con estos nombres se recupera realmente el sentido espiritual de ellos. En los nombres están la relación misma que tienen los pueblos con la naturaleza, y con esto se puede defender y proteger de mejor manera a la madre tierra, a la Pachamama, y generar los verdaderos derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias Gustavo, y muchas gracias por mantenernos dentro del tiempo. Santiago Obispo indicó que ya estaba listo para poder intervenir. Santiago, por favor. Santiago, 2 minutos. 2 minutos, por favor, Santiago. Escúchate. Hola. Hola. Santiago, ¿será posible que mejor me envíes al WhatsApp un videíto con lo que quieres decir y lo ponemos porque realmente no se te entiende lo que estás diciendo? Entonces, voy a hablar con los compañeros de Venezuela por interno para que hagamos esto de esta manera, de ser posible, porque la conexión está muy, muy mala. Verónica, por favor, le recordamos a los expositores hablar despacio para facilitar el ejercicio de interpretación. Perfecto. Bueno, volvemos entonces al programa. Veremos. So going back to our program. So let's hope that Santiago will be able to send his message through WhatsApp. We'll go on with group 2, self-government and autonomy. The presentation is going to be done by Paola Maldonado. Thank you very much, Vero, and to everyone that is attending and participating, although you were not in the group. It was a very enriching debate and about the consensus, about the problems in strengthening the community governance and autonomy. We agree
with the previous group that the extractivism and public policies do not respect culture and the identity of peoples, and the initiatives are taken without previous consultation. We can observe and process of illegal invasions in the case of Brazil, as how the government has left the indigenous people abandoned, that encouraged the invasion of the territory from illegal miners. But however, this situation is also experienced in other countries, as in Colombia, and also where we see armed conflicts, and also this issue of regulation, the land. Militarización afecta el ejercicio de los gobiernos propios, especialmente en la zona del Putumayo. Es importante entonces mirar y pensar en este contexto la importancia del poder local y de los poderes locales, que eso también es una discusión importante, y de la gobernanza de la tierra, el gobierno del territorio desde los saberes locales consensuados, pero pensando siempre hacia dónde le apuntamos, hacia qué modelo de desarrollo, hacia qué modelo socioeconómico y político, ¿no? Esa es una disputa de fondo. Hay experiencias importantes, esto también fue un reconocimiento común de gobiernos, de autogobiernos y de construcción de poder popular, de ejercicio de la libre determinación y la autonomía que está en práctica en todos los pueblos amazónicos o en gran parte de estos pueblos amazónicos. Y esto se ha puesto en evidencia mucho más en el contexto de la pandemia, donde justamente es a partir de esta capacidad propia de organización donde se pudieron dar. Exactly from this point where we think answers are needed, where states haven't answered culturally appropriated. So we have seen also how mobilizations in Nuevamente 2019 took place. So they weren't given actually answers to demands of people. So and right now we have some examples as Venezuela or Ecuador, those countries that appropriated some nature rights, and the implementation is in the practice very difficult. More um, if we take into account we have some states based on patriarchal roots, colonial roots, and also capitalism. So in the case of Peru, there is not even a recognition to the popular participation. And if there is not this recognition, so it's difficult to give um, more steps and better steps um, to go forward. But we also recognize that in the practice, there are also some local governments that are working very hard for changing it in the defense of territory, defense of life, and in terms of debates that we were talking today along the discussions, we are invited to see from a perspective, from a critical perspective, what we are seeing, not in a romantic way, and see how within these local structures also it exists the necessity also to rethink power structures that are leading also some processes. And we were talking about the need of living our lives in an autonomy, from an autonomy perspective from this local government. So we need to change some patterns also. I will be finished. And okay, what we think is how in the different places we are in the different situations and movements, things can be changed. And it is possible because there is mobilization, there is organization, and that's why the need of joining is absolutely necessary. It's so important to recognize
the education, building processes and justice, indigenous justice also in the exercise and the construction of their own powers. And that only throughout the strength of own governments we could actually develop our own identity, but not development of capital in our territories. And that's why we have to strengthen our exercises such as autonomy. We build autonomy also in daily life from an own vision with our own hands, as Minga in Colombia has also shown, and also in Ecuador, Bolivia, and Los Aguajún in Peru, communities have shown that it is possible. So the dispute is to control territories and think in a territory governance where that makes us able to um, recognize this diversity and not this fragmented vision of our territories. We need to see it also in a holistic way, in an integrated way. So how we manage, how we handle, how we operate our territories is exactly what we need. And it's exactly the need we have in terms of own government and local powers, how to strengthen this, how to strengthen realities. And that's why we were also arriving to some ideas that also FOSPA is promoting, and is strength interchangeable processes that allow us to know what processes do exist related to own governments, to local autonomies and experiences that show us how does it work. The discussion of this graph went exactly in this way. Muchas gracias, Paula. Y disculpen porque tengo que meter presión con la cuestión del tiempo. Vamos entonces con el... Sorry, I will have to pressure you with time. Thanks. So, social order. Let's listen. Gracias. You have 7 minutes. Thank you very much. Good afternoon, everybody. It's absolutely a joyful thing to be here with you from Ecuador. I am from the initiative of Sacred Shores. Y ordenamiento territorial, tanto social como ambiental. Tuvimos una buena participación con intervenciones desde Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. Algunos hemos hecho un resumen, una síntesis de los puntos principales que fueron tocados durante la discusión. Y este es el resumen que voy a hacer ahora. This is the summary I'm going to give now. Different initiatives were presented. One of them was about the plans of life that they are carrying out in Acre. They told us how they have worked in the recovery and valorization of the territory, despite the fact of the lack of support from the government. And how this process worked in view of the problem they face of deforestation. So in their case, they spoke about the need to rescue the water sources to guarantee the environmental sovereignty. Also, the importance of the inspection of the territory as a way to valorate and value the territory. They present initiatives from Colombia on the side of the OSIT
and also from our brothers and sisters from Cabildo Indígena de Calia Guinaya, that they shared their experience in Colombia. They explained about their processes of plans of life. Alfonso, tienes micrófono abierto, por favor. Y cómo, digamos, uno de los desafíos principales que ellos one of the main challenges is that despite the fact the Constitution acknowledges the rights of indigenous people and the possibility to receive public funds, there is through a decree signed in 2014 that was never done. So they made a proposal based on the need of controlling of the surveillance of green bonus that they identified as being done through the government and not to the communities. So they're really concerned about this, and they are calling from a surveillance process on this. From Colombia, they also asked about how the forum can support this process of plans of life, how this space may support and promote these kind of processes in the territory that are being self-managed despite the fact of not having the support of their governments. There was also an initiative presented by Confinial. The intervention was done by Domingo Peos on behalf of the Ashuaos peoples from and other presentations from Peru and Ecuador. In the Equatorian process, they have identified elements as components in their plans as self-management, indigenous economy, and the transversality, not only considering one peoples, but having a transversal overview, as well as the different processes of plans of life done from the indigenous methodologies, identifying different instances of the process, as in the case of the Sarayacus peoples and Zaparas nation. There was an intervention of the Zaparas nations peoples that presented of that unites indigenous peoples from Peru and Ecuador, having a united vision of the territory. Some recommendations is the importance of the participation of women in these processes, especially in view of the disproportionate impact of the extractivist
activities on women and girls, and the importance of including children and youth in the elaboration of self-management programs, acknowledging the ancestral knowledge, and to give options for the youth from 14 to 17 years old that many times are not able to attend a school or not even find a job. So to consider these different aspects in these plans of life where non-formal education could be considered. The importance of the Environment Conservancy was also mentioned from Acre, Brazil, to ensure the food sovereignty and also the water sources. About the proposals, one was to make a call to the world from the FOSCA to protect the Amazon, mentioning the Pact of Leticia, of and a declaration of FOSPA should be signed by the indigenous people and the civil society. And also some questions and issues were posed to keep reflecting on this. For example, hay un micrófono abierto, por favor. ¿Cómo podemos asegurar y mejorar la how can we ensure through the plans of life and preserve traditional ways of life, how to strengthen the governments of communities, how can we improve the schools, considering the articulation with Western education and traditional knowledge, how can we strengthen the health system in the communities and territories from their own approach. And there was a question about the overlapping of protected areas and indigenous territories, how that situation can be managed, or how, dejo por ahí? Ojalá haya podido expresar lo que cada uno de los que intervinieron fueron colocando como puntos importantes. so this is a very short synthesis of the different comments that were made and interventions. Okay, thank you very much, Inés. The last group now, it's ways of leadership. You have 7 minutes. Vivi. ¿Me podrían confirmar cómo aparece guardada la compañera que va a exponer? Verónica, disculpen. Okay, sorry. We are waiting for the next person who is going to give conclusions. No puedo ver, yo estoy trabajando desde un teléfono que tiene bastante poca captura de cosas, pero déjame averiguar, por favor, un segundo. I will wait till partner comes. Número 4 sobre garantías de So participación. group number 4, which is going to be about guarantees. Que nos puede indicar. Is anybody here from? No, un segundito, déjame averiguar.
Ahí está Vivi. Ok. Vivian, ¿tú ibas a hacer la relatoría del grupo 4? No la veo. So they are fixing things regarding Entonces, si puede, ahí summary of the session. pueden darle el audio, por favor. Ya, compañera, puede encender su cámara y su So micrófono. you can turn on your camera. Okay, good afternoon. It's in our conclusions we had in our graph because we worked on the guarantees of participation for social leadership. So the things we recognized were some strategies also some strategies we were working to these problematics. I will also talk about the synthesis of our debates. Firstly, one of the problematics we identify is the missing of constitutional recognition of indigenous people and own institutions. We pointed out that some states are not recognizing and are not listening our demands, and that's evident in the legislation. It's also important to highlight the weaknesses of determined institutions such as indigenous guard or indigenous justice. Related to indigenous works, we talk a little bit deeper, and we were talking about difficulties that it exists regarding territorial control that seek for, maintain, and sustain also this institution that could be sustainable in time. And what do we need to achieve it, to strengthen, to make it stronger, to have this institution as an important reference? What we defined as a strategy, as an agreement, is that we need to strengthen. We need financiation so they can be sustainable. We need financing. Yes, they don't have any funding, and this right exercise needs to be reinforced with capacities. And the second problematic we identified is the need of respecting local power regarding citizenship. Own governments related to participation are fundamental rights, and we have to highlight this. The respect of mandates and our own territories are not accomplished, and they are not respected. And we think that's a problem. Even in certain places, such as Colombia, in Colombia, there are some indigenous people have already achieved. And what happens finally? What we decide is not respected, related to consent. In some places, it is not mandatory. Yes. And we don't think this is participation. And these processes of consent must be respected. Prior consultation is not respected, and we see that a problem. So within the agreements, so we need to demand, continue with demanding, and strengthen our own local powers, local institutions, local proposals. In the case of the prior consultation, we think is also necessary to request its accomplishment,
And as a strategy related to all this, we think it's important to create so in a local, regional, national, and international levels to to support all the achievements that we have, but that are not being respected. Women, participation of women, we think that in the framework of the local organizations is important to reinforce also that these decisions should be respected by international companies, but also by local and regional and national governments. Basically, what we think is important to rebuild some scenarios, some places, some different level scenarios that may help to continue with this. And then the cosmovision of the Amazon region is also very important. Additionally, we pointed out how necessary is to point out some legal mechanisms that has been worked. For example, the one that in Colombia has been developed by the Institutional Court, the use of resguard, um, res, uh, there are some strategies that we have been using. And one of the factors that is important is the risk of disappearance. And the risk of disappearance makes an emphasis, and that we did on our debate, of how the different situations among people that are not in contact and that are not visible, and the importance of the transcendence and the permanence of those people that are in a specific context and in their own reality. We also pointed out that participation is reduced regarding peasants, also organizations and communities. So one of the strategies is to use this kind to use those kind of strategies as the this risk disclaimer that we have mentioned before, as subject of rights and the permanent we and the permanent an accomplishment, yes, the permanent. We have think that how important is to make visible in a local way, uh, and how does the local strategies make a lot of sense regarding this not compliance of institutions and enterprises and corporations, because joints, networks as FOSPA is that motivates participations is more than ever very important. So because we can collect these regional and local experiences and use them in different experiences also. Another problematic we identify is the non-recognition and the so identified the resguard shape, the resguard. So what we actually, our conclusion is that there are no communities without territories. There are no indigenous communities without territories, without land. And that's an important thing. So the Colombian experience gave us an important insight to this part, and it is how we how do we
use resguards to make it sustainable as a small experience. Okay, the Inga community told us about this experience, but not only normative um, in a normative perspective. It's also in terms of their own organizative perspective, how they join together different communities in a same safeguard or ward. Um, it's a safety word for people when they got organized, when they got together. And memory, ancestral memory, and medicine, ancestral medicine, are two were transmitted to young people also in these wards. Yes, and these sources of knowledge were also possible to transmit throughout this strategy. So this experience show us some strategies. So we need to strengthen our communication with the state, with institutions, but we also have to document our own history and our own experience. Our ancestral memorial is very important. So we can actually also strengthen the normative perspective that are in the same level of organizative perspective. It's also necessary to have into account, to take into account relationships between different communities and how culture, spirituality, medicine, and memory can be transmitted as a mechanism of protection, of vindication, and also of success. That's basically what we work in the group number 4. I appreciate a lot your attendance. Y bueno, pues muchas Thank gracias you very much to all of you. You're participating. Yo quiero un poco como hacer una compilación de ideas que encuentro que se repiten en I estas want intervenciones to highlight some important ideas that were repeated within the interventions. So, and that they have to do related to the own government as a principle of self-determination. In this sense, these three elements that I find are firstly, territorial autonomy. Autonomy doesn't need always a territory. People is territory is an integral part of their self-determination exercise. We can actually talk about self-determination if we don't talk about their relationship with earth and with it's something that many people have also mentioned. It's an it's a spiritual relationship also beyond the material one, but there is no self-determination if there is not an territorial autonomy. Beyond functional autonomies. And the biggest threat against our effective exercise of autonomy is precisely invasion of territories. Extractivism, which is the most evident way in which we are spoiled, national parks, protection areas. It's are also other forms of doing it. Mining is one, but there are many other forms of invade and of that are all of them lead into expropriation, yes, and ways of domination, political domination. And this is actually the undermining of our impulse, our need of fight for us. Then the international law that was created to
to make better and to strengthen our capacities was the prior consultation. But it hasn't been actually, the prior consultation hasn't been actually done or hasn't had the development we expected. We talk about a tool of double-edged, yes, where it's a right we have gained and it's a participation, but at the end, it's also the tool throughout enterprises also legitimate their own violations and abuses against territory. And finally, I think something about, I listened about I'm not talking about the local power depending on the state where you are or institutions that operate. If it is an Amazon inhabitant, but rescue traditions, cosmovisions, and so on. And if we say that rivers and nature should have proper names, it's a way of assume this government from our own reality. So, for example, I don't know if you discuss about it, but just to mention and to mention this example, the life plan of the Sarayaku people. They were thinking all the time, how can we achieve that the national government takes what we are proposing, and then comes a conflict between. So is a proper definition of of these people, and then it becomes a national tool, and then we get conflicts. We have conflicts, and the self-critic, I think, is very important, because to rescue the self-critical perspective of our own organizations help us to talk about our communal network, community network, and how can we rescue some values of women participation, for example, in the plans we make. Also, young people, how do they participate? That also continue with our culture. And okay, there are a lot of richness in what you have said. Jonathan Baez is the person who is going to report what we collect here. And in 7 minutes, we know is very difficult to summarize everything and the richness of discussions. But I think you have the possibility also to give also your inputs and your proposals that perhaps were not collected here with regard to what you talked and we all talked in our groups. So you can send it and they can collect it also if you have more information to add. Anyway, we go further. Thank you very much. We are advancing and moving forward. Interesting things and conclusions of this group in the major plenary will be presented. So it's important you also put your ideas. Thank you very much, Veronica. Thank you. And everyone. There is a team that is recording everything, the chats, the video,
and it's the FOSCA's will to acknowledge all the contributions and proposals. We don't want to close this day without gathering all the collective greetings to greet so that is greeting us from Portobello, Brazil, also greetings from Rosario, Argentina, also greetings to the brothers and sisters from the Environmental Center of Education in the Rosario, also from the group in Don Jomasho, and the wonderful picture we received from them of coca leaves ice creams. Also Mauricio Ortiz that says the indigenous peoples are the ones hold the ancestral knowledge, and that's not feasible of patents. Greetings from Xigu, Repam, a comment about the importance of all the contributions, and Javier Marin that is saying that indigenous and peasants and Cimarron guardians are organizations that protect the communities. So a deep thank you to everyone that made possible this rich debate. So I would ask Sonia to remind us what's going to be our schedule tomorrow. So we are about to finish our second day. And please, Sonia, tell us what we are up to tomorrow. So thank you very much for everyone that participated in this plenary. Unfortunately, our fellows from Venezuela were not able to send us their video. And I am sure that tomorrow we'll make some space to retrieve the video from Santiago Vismo. For tomorrow, we are going to be working on the heart of our process that's about the action initiatives. In the morning from 9 a.m., we're going to start working in 5 initiatives: the defense of the rivers, promotion of the use the ILO 169 in the Amazon that is promoted by the French Committee of FOSPA that has joined us during these 2 days as well. So also a hug from our fellows in Guyana, the French Guyana, and also another initiative led by the medias in the Amazon, especially those that have been transmitting this event through the satellite, and they have been doing reports that are distributed in different web pages in the forum webpage. The 5th initiative is about security, food sovereignty, and agroecology. So everyone will receive a link to access these groups. We're going to have 2 hours for our collective work. And in each group, they're going to appoint one person to share the conclusions and this
person will give a short report about the debates during those 2 hours. After that, we are going to rejoin at 2 p.m. in 5 different working groups. These initiatives we are going to work on are about the mapping of Pan-Amazonian conflicts. The third is companies and human rights in the Amazonia. The fourth about the surveillance and territory to promote alternative economies. And the fifth is the initiative related to Black lives in Pan-Amazon. It's a very recent initiative in our FOSPA process, but we are really interested in promoting since our region is very diverse, where with a lot of indigenous communities, with peasant communities, and Afro descendants and urban communities, and a huge diversity, and everyone is welcome in this forum. So after these working groups, we are going to have a plenary to share and greet the different people that are attending from different places, also to give room to some cultural expressions, sorry. And if you were not able to webpage, we have already posted there the forum in the different languages, and you can also widespread the word about this forum. Thank you very much, brothers and sisters. Sorry for our technical problems. We are learning all the time and trying to overcome all these problems live. And please check your emails to have access to the links for tomorrow. A huge hug to everyone. For the life we defend the Amazon. Thank you very much.